നമ്മുടെ next organism Mycobacteria. So let us see what are Mycobacteria. നമ്മൾ last classൽ cocci പഠിച്ചു. Now Mycobacteria, they are slender roots that show branching filamentous forms and they resemble fungal mycelium. Hence they are named Mycobacteria. So the term Mycobacteria means fungus-like bacteria. So Mycobacteria എന്ന് പറയുന്നത് slender roots ആണ്. Slender അതായത് നേരിയ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ആണ്, നേരെ ബാസിലൈ ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ബ്രാഞ്ചിങ് ഫിലമെന്റസ് ഫോംസ്. റോഡ്സിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് പോലെ കാണാം. സോ ഒരു ഫംഗൽ മൈസീലിയം, ഫംഗസിനെ പോലെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് മൈക്കോബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് മൈക്കോ മീൻസ് fungus. So they are fungus-like bacteria. That is why they are called as Mycobacteria. Okay. And their one property is they do not stain readily. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കൈ, ബാസിലൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വൺസ് സ്റ്റെയിൻഡ് ദേ റെസിസ്റ്റ് ഡികളറൈസേഷൻ. ഇനി അഥവാ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ റെസിസ്റ്റ് ഡികളറൈസേഷൻ. And this property is due to the presence of mycolic acid in their cell wall. So ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സെൽ വാളിൽ ഒരു mycolic acid ഉണ്ട്. So this mycolic acid is important for their staining property. Is the reason for their staining property, and they are called acid fast bacilli. So ഈ mycolic acid ഉള്ളത് കൊണ്ട് they are called as acid fast bacteria or acid fast bacilli. So these are Mycobacterium tuberculosis, the bacteria, and their cell wall is having mycolic acid in their cell wall. That is why they are called as acid fast bacteria or acid fast bacilli. And on culture they are slow growing and they do not grow on ordinary media. അവർ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബ്ലഡ് അഗർ, ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗർ, മെക്കോങ്കി അഗർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓർഗാനിസംസിനെ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സാധാരണ മീഡിയ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദി കനോട്ട് ഗ്രോ ഓൺ ഓർഡിനറി കൾച്ചർ മീഡിയ. They require enriched media with egg albumin. Egg protein ആയ egg albumin ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഒരു egg albumin containing media ആയ Lowenstein-Jensen media or LJ media. Here you can see this is LJ media. ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള മീഡിയ ആണ്. ഈ LJ മീഡിയയിൽ മാത്രമേ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ്, മൈക്കോബാക്ടീരിയ എല്ലാം തന്നെ വളരുള്ളൂ. സോ ഞാൻ മൈക്കോബാക്ടീരിയ ഇൻ ജനറൽ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And the genus Mycobacteria contain 3 groups. One is obligate parasite, second one opportunistic pathogen, and third one saprophytes. 3 groups ആണുള്ളത്. ഒന്ന് obligate parasites, അതായത് strictly parasites ആണ്, they cause disease. And the second group is opportunistic pathogens. So they are normally present in the environment and all, but when opportunity arises, they can cause disease. They are opportunistic pathogens. And there are saprophytes. That is, they are not at all pathogenic. They are present in the environment. They can grow on dead and decaying matter. They are not at all important in medical terms because they do not cause any disease. That is saprophytes. So the first group is obligate parasites. So in which Mycobacterium tuberculosis complex is included. Mycobacterium tuberculosis complex means which cause tuberculosis in humans. It is caused by 2 types of bacilli like Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis. Bovis is a species which causes tuberculosis in cattle, but it can cause disease in humans also. Okay, so obligate parasites വരുന്നത് Mycobacterium tuberculosis complex എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഹ്യൂമൻസിൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത്. സോ ഹ്യൂമൻസിൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് Mycobacterium tuberculosis ആണ് മെയിൻലി. ആൻഡ് Mycobacterium bovis എന്ന വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, അത് കാറ്റൽസിൽ ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ കാറ്റൽസിൽ
ഇൻഫെക്റ്റഡ് കാറ്റൽസിന്റെ മിൽക്ക് കൂടെ ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻസിൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവരും മൈക്കോബാക്ടീരിയം ബോവിസും ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ പത്തോജൻ ആണ്. ദേ ആർ ഓൾസോ ആർ ഓബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ട്യൂബർകുലോസിസ്, ഹ്യൂമൻസിൽ വേറൊരു ഡിസീസായ ലെപ്രസി ഉണ്ടാക്കുന്നതും മൈക്കോബാക്ടീരിയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ഇൻ ജനറൽ ആണ് പറയുന്നത്, നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ട്യൂബർകുലോസിസ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്കോബാക്ടീരിയ ആണ്. സോ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ലെപ്രെ എന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് ലെപ്രസി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് എൻ ഓബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്. So obligate parasite എന്ന് പറയുമ്പോൾ strictly they are parasite, they are pathogenic, they cause disease. Okay. So അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് obligate parasites, Mycobacterium tuberculosis ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്. Second group is opportunistic pathogens. That is, they cause many types of disease. They are broadly categorized as photochromogens, scotochromogens, non-photochromogens, and rapid growers based on their growth rate and pigmentation in the presence or absence of light. So opportunistic pathogens in a 4 group ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Photochromogen, scotochromogen, non-photochromogen and rapid growers. ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം. സോ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, എത്ര സ്പീഡിലാണ്, എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ പിഗ്മെന്റേഷൻ, അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെന്റിന്റെ കളറ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണോ ആബ്സെൻസിലാണോ ഇവർ പിഗ്മെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ്. സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് were isolated from a number of sources. So these are Mycobacterium tuberculosis complex. Complex എന്ന് പറയുന്നതിൽ Mycobacterium tuberculosis ഉണ്ട്, Mycobacterium leprae, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis and ulcerans. These are all strictly pathogenic. So these are that is obligate parasites ആണ്. Okay. And ഇതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റണിയൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന photochromogens, scotochromogens, non-photochromogens and rapid growers. These all comes under opportunistic pathogens. That is AIDS patientsലൊക്കെ ഇവര് opportunity ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവര് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കാം. And there are saprophytes which are isolated from a number of sources like they can be Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium flea, Mycobacterium stercoris and Mycobacterium butyriscum. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് obligate pathogens, obligate parasites, tuberculosis bovis and africanum. Opportunistic pathogens like Mycobacterium kansasi, Mycobacterium avium, they are opportunistic pathogens. And saprophytes, these are isolated from a number of sources. Now let us discuss about Mycobacterium tuberculosis specifically. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് generally about Mycobacteria ആയിരുന്നു. Now about Mycobacterium tuberculosis. So we have to study about all these. That is Mycobacterium tuberculosis പഠിക്കാനുണ്ട്, Mycobacterium leprae പഠിക്കാനുണ്ട്, and also those നമ്മുടെ opportunistic പറഞ്ഞ 4 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ പറ്റിയും പഠിക്കാനുണ്ട്. So first about Mycobacterium tuberculosis morphology. Morphologically, these organisms are straight or slightly curved rod. You can see they are somewhat straight, but you can see they are slightly curved. ഒരു ചെറിയൊരു വളവുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ബെൻഡ് ഉള്ള organisms ആണ്. Not a straight stick പോലല്ല. They are slightly curved rods. And they occur singly in pairs or as small clumps. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കായിരിക്കും, സിംഗ്ലി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ക്ലംപ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് കുറച്ചെണ്ണം കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. And staining, they are stained with carbofuction. That is, the method is called as Ziehl-Neelsen method. And first നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് stain with carbofuction. Ziehl-Neelsen methodൽ അല്ലെങ്കിൽ acid fast staining-ന്റെ procedure ആണ് പറയുന്നത്. They are first stained with carbofuction. Then they take up the stain, and once stained there is this decolorization with 20% sulfuric acid. Acid fast bacilli ആണെങ്കിൽ ഈ 20% sulfuric acid
ഒഴിച്ചാലും അവർ ഡീകളറൈസ് ആവില്ല. സാധാരണ ഓർഗാനിസംസ് ആണെങ്കിൽ they will take up carbofixin, but when decolorized with 20% sulfuric acid, ആ കാർബോൾഫിക്സിന്റെ കളർ അങ്ങ് പോകും. സോ ഇവിടെ സ്റ്റെയിനിങ് വിത്ത് കാർബോൾഫിക്സിൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കാർബോൾഫിക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിങ്ക് റെഡ് കളറുള്ള ഒരു സ്റ്റെയിൻ ആണ്. സോ ഈ സ്റ്റെയിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മൈക്കോളിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആവുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെയിന് എടുക്കും. സാധാരണ സ്റ്റെയിനുകളൊന്നും ഈ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് എടുക്കില്ല. ബട്ട് ഈ കാർബോൾഫിക്സിൻ എന്ന സ്ട്രോങ് സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റെയിൻഡ്. And once stained, they resist decolorization with 20% sulfuric acid. അപ്പോൾ 20% sulfuric acid ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതിനെ ഡീകളറൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. So this property is called as acid fast. It is due to the presence of mycolic acid in the cell wall. And culture, the organism is a slow grower. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ്. Colonies, the generation time is about 14 to 15 hours. That is from one organism to two. That is generation time. ഒരു ഓർഗാനിസം രണ്ടെണ്ണം ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടെണ്ണം ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് ജനറേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഓർഗാനിസം, സാധാരണ ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ അത് 20 minutes ആയിരുന്നു. That is within 20 minutes they develop into two. But here the generation time is 14 to 15 hours. Okay, so 14 to 15 hours മാത്രമേ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഒരു 14 to 15 hours, അപ്പോൾ 1 day കഴിഞ്ഞു, ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ഡേക്ക് മേലെയായി. അപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം നാലെണ്ണം ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി കനോട്ട് സീ എ കൾച്ചർ. നമ്മൾ സാധാരണ ഓവർനൈറ്റ് ഇൻക്യുബേഷൻ ആവുമ്പോൾ 20 minutesൽ അവർ രണ്ടെണ്ണം ആവുമായിരുന്നു, 40 minutesൽ അവർ നാലെണ്ണം ആവുമായിരുന്നു, 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 8 എണ്ണം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ even after 1 day it is only 4 in number. So we cannot see a culture here. After overnight incubation, the colonies appear only between 2 weeks to 8 weeks. 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കോളനി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേക്കഡ് ആയി കൊണ്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോളനി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് 2 weeks to 8 weeks ടൈം. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോവൻസ്റ്റീൻ ജെൻസൺ മീഡിയ, വിച്ച് ഇസ് എ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ മീഡിയ, is the most widely employed media for routine culture. It consists of coagulated hen's egg and malachite green in it. The colonies formed are dry, rough and irregular colony. It is called as tough, rough and buff colonies, or rough, tough and buff colonies. That is rough ആണ്, നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. It is tough. It is tough to pick it up. And they are buff. Buff means off white, or creamy white colored colonies ആണ്. So they are rough, tough and buff colonies. So dry, rough, irregular colonies ആണ്, you can see here. So it is a creamy white first and it becomes yellowish later. പിന്നീട് അത് യെല്ലോ കളറായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ആണ്. And they are pathogenesis. How they cause disease? The source of infection may be human. Direct inhalation of droplet nuclei generated while coughing, sneezing or speaking, and also by ingestion of infected cow's milk. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റിൽ മിൽക്കിൽ കൂടെയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, സോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫ്രം cough or sneezes by an infected person will reach into the next person and the person become infected. So the inhaled bacilli are arrested in the upper respiratory tract, and those that escape reach the lungs and are phagocytosed by the alveolar macrophages. As you know, ഒരു ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിനെ മാക്രോഫേജസ് ചെന്ന് ഫാഗോസൈറ്റോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് one important thing about this Mycobacterium tuberculosis is they impair the phagosome lysosome fusion. ഒരു മാക്രോഫേജിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ ഇല്ലാതാക്കി അവിടെ ഇതിനകത്ത് വളരാൻ പോലും പറ്റുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് Mycobacterium tuberculosis, and they replicate inside the macrophages, and when the macrophage ruptures it releases the bacilli. So phagocytosis എന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസിനെ അകത്ത് വളരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് Mycobacterium tuberculosis, and they transport the infection to different parts of the body. So this tuberculosis, first they enter into the body, the macrophages,
they start to phagocytose them, but they rupture the phagocytic cells and they can replicate inside the body and they can cause disease.